Sir, see, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മദർലാൻഡ് ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. As you said, like ഇവിടുത്തെ ലോസിന് നമ്മൾ ബാഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും the growth is infinity എന്ന് പറയും. Why? What is the difference you felt between India and UAE? What is the main cause that you feel India is still lagging on its development phase? Frankly speaking, I have done nothing in India, so I would be the wrong person to ask because I have never practiced in India. Okay. So after finishing my post-graduation, I've come directly here. So technically, I would be the wrong person to answer that question. Okay. But in recent times, in India, what I feel is that ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപോകാൻ റെഡ് ടേപ്പ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ റൂൾസ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ഈസി. നാട്ടിലാകുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നും ക്ലിയർ കട്ട് അല്ല. It becomes very difficult to move. This is what I feel. But I would be the wrong person to answer that question. Law and order wise ആണ്. ഇപ്പോൾ as you said, ഇവിടുത്തെ law and order നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എവറി പേഴ്സൺ who is abiding to that rules will normally develop. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ഐ ഫീൽ. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ maybe motivation is there, but ഒരു every ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു entrepreneur what he would want is that എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കുക. In the sense that he has no time to waste. In a country like this one, they welcome entrepreneurs and they make things easy for you. That's the main difference. Yeah. So for example, just this morning, and I was in another emirate. When I went to a proposal, they are welcoming you with both hands, and they have already arranged an interview for me day after tomorrow to get my work done. It never happens in India. You have to go behind people to exactly. So I felt so happy. That in the Ravile poet, I would have said, Doctor, you come day after tomorrow, we'll have a paper. It's as simple here. That's a difference. See, you are an entrepreneur, come a doctor. Or I can say a doctor, come an entrepreneur. I would prefer that way. Yeah, doctor, come an entrepreneur. So, you will face different kind of things. As a doctor, that is a professional thing. As an entrepreneur, it is a business related life. It's totally different. So, when you follow these two things together, there are a lot of things to be done. If sir പറഞ്ഞ മാതിരി മറ്റന്നാൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പോയത് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ യു ഗോട്ട് എ ഇന്റർവ്യൂ ഫിക്സ്ഡ് അപ്പ്. പക്ഷേ ഇതേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് പെർ കമ്മിങ് ടു ദ മെഡിസിൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇവിടെ വന്നിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി പുറത്തുനിന്ന് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ തരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? തെറ്റായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൾക്കാർ നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ കമ്പനീസ് നിഗ്ലക്റ്റ് ദം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ അവരുടെ ശരിക്കും ഒരു റീസെന്റ് ടൈംസ് ഇപ്പം അത് കുറച്ച് സിനാറിയോ മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ അവരുടെ വേജസ് ആർ മിനിമൽ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഇവിടെ കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അസുഖം ഒരു നോർമൽ റുട്ടീൻ കോൾഡ് ആൻഡ് കോഫ് അല്ലാതെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് മണി ദേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഫ്രോം ദെയർ ഇൻകം is proportionally very high. അപ്പോൾ അവർ they make a choice. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി എടുത്തോളാം. അപ്പോൾ അത് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നുള്ള തെറ്റാണ്. നാട്ടിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ബട്ട് the amount they would pay would be more. So they would rather opt to go back to India and then get the treatment done for the same thing which they got done here, but it would have been much more expensive. That's because only all the financial factors. Exactly. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? At what level, how will you range UAE to other countries in the medical industry? I would range UAE on the upper strata itself. I would not say UAE is the topmost because say in a country like United States or Sweden or Japan, but definitely in the upper strata.
lower part of the upper strata തന്നെ പറയാം. കാരണം it's constantly evolving. Fantastic. And they are trying their level best. ഇപ്പം കണ്ടവാന regulations, new regulations to increase the standards. That's correct. ഇപ്പം what they have done is ഇപ്പം UAE സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ there are basically 3 authorities. അബുദാബിക്ക് വേറെ അതോറിറ്റിയാണ്, ദുബായ്ക്ക് വേറെ അതോറിറ്റി, അതേ എമിറേറ്റ്സ് have got MOH. ഞങ്ങളൊക്കെ MOHന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ഐ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഷാർജ. സോ ഈ അതോറിറ്റീസ് ഇപ്പം ഞാൻ 20 yearsൽ തന്നെ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ റെഗുലേഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിങ് റിന്യൂവൽ പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 30 മണിക്കൂർ മറ്റേ അപ്ഡേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യണം. CME എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് അവേഴ്സ് വേണം. ഓൾ ദി ഡോക്ടേഴ്സ് പണ്ടത് വേണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ എക്സ്പെക്ട് യു ടു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ നോളജ്, യുവർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് യുവർ നോളജ്, ആൻഡ് ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൺ പാർ വിത്ത് ന്യൂ ഡിസീസസ്. പിന്നെ കണ്ടവാനം കോൺഫറൻസസ് ഇപ്പം UAE ലാസ്റ്റ് 10 years ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫറൻസസ് ഇപ്പം UAE തന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹബ്ബായി. നോട്ട് ഓൺലി ജസ്റ്റ് ഫോർ പല സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിലും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസസ് അവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് മെനി ന്യൂ ഇപ്പം ഹെൽത്ത് കെയർ സിറ്റി തന്നെ ഇപ്പം ദുബായ് ഹാസ് ഇപ്പം നമ്മളെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി കേരളയെ തന്നെ അവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു. സോ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. വി കനോട്ട് ഡൺ ഇറ്റ്. See, Kerala has got everything going for them. Beautiful country. Yeah. You got all the nature things. You got all the doctors who are working outside. But the healthcare city has not come up. So in the future it will come up. What I'm saying is, ഒരു നല്ല ഗ്രീനി പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സാധനം ഒരു ഡ്രൈ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. They brought that. അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മലയാളീസ് and the support staff and the doctors, most of them, the good ones are all Malayalis. That's right. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ സാധനം the green people are here. Exactly. They are really making UAE develop in a very good. People want to come because we could have a good mix of traditional medicine with modern medicine with tourism. Here combination is fantastic. But UAE has overtaken us in that. See that our vision is right. That is because of the attitude of the people. And the rulers, especially Dubai and all, the vision of the rulers is good. So that our country, they make things easy for you. But it is expensive here, but things are easy. Yeah. Easy to do. Sir, ipo parnallo like traditional come modernized technique nammade Keralathil use cheyyamne. Diseases like ipo recent past il vanna H1N1 influenza virus as well as chikungunya ennu parayna disease okke ipo latest found ida disease aanu latest aayittu grow ida virus aanu പക്ഷേ it was there long ancient time also the virus was there nanu parayunnadu aakar. How far it is true? See, one you should see the role of media in that. H1N1 or any of these new diseases, many of the diseases are old diseases, but having a new manifestation. Yeah. So what happens is that previously media ഇത്രയും ഇതല്ലായിരുന്നു. Even there is print media, there is electronic media, and there is your mobile phone, and so now communication has become that much easier. Panic spreads that much easier. So I feel, influenza cyclic ആണ്. Whether it is H1N1, whether it is a normal influenza, ഒരു cyclical phenomenon ആണ്. And influenza, people should realize that influenza is a killer. ചില populations, extremes of age, very young, very old people, വേറെ ചില അസുഖങ്ങളുള്ള ഡയബറ്റീസ്, റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ വരുമ്പം അവരെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. Okay, exactly. So it's not something new. So we have to be careful when we say whether it is a killer or not. I feel that this disease started in South America. It spread to all over the world. So probably the media played a great speculating the things. Yes, exactly. No, I'm not saying that you should sit and rest over it. Proper measures are taken. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ലെവൽ ഒരു 50% വേണ്ടത് 80% കാണിക്കണം.